皆さんこんばんは、くまたるです。キラーフリークエンシー続きをやっていきたいと思います。今日もレイチェルさんと一緒にやっていこうと思います。よろしくどうぞ。あれやっていくぜ突然のテンション何回目、動画何回かに分かれたか分かんないけど、突然の入り口だったな。やりましょう。やりましょう。さあ、で私たちは今何を何でしたっけね。ちょっと見てみましょうか。なんか、目標目標ないですね。ラジオ DJ。ないのか。レコーダー2枚なのか。所長室にあったかもみたいな、レジのとこにあったかもみたいな感じだったんだよな。まあでもまあいいか。とりあえずじゃあ、お失礼。あれこれ設定戻ってる？ベッキーじゃない誰だっけ。ようちょっと待ってね。あの人の。ペギー、そうそう。オッケー。パカパカしてる。本当だ。じゃあペギーが喋ろうよって。Let's roll. You got it. We've got another call coming through. もう始まった？ Okay, Forrest. Okay. Shut the music off. おい。いきます。それではどうぞ。Welcome back to 189.16, The Scream. I believe we have another caller on the line. How are you tonight, caller? Forrest, it's me, Roller Ricky. Oh, and Maxie's here too. 声が聞いて Good 嬉 to しい hear よ。 from you again. How are you both doing? Oh, we're good, man, thanks to you. You're like our guardian angel. That wouldn't be a bad look for you, Forrest. A little white wing halo number. Maybe something for the K-Fam Halloween party. All right, everyone, let's calm down. Ricky, I'm just glad we could help you and Maxie. Is there anything else we can help you with, Ricky? Actually, I think I have some info that might help you. おオッケー。待つよ。教えてない。All right, I'm waiting. You see, man, me and Jason know each other. You know each other? Yeah, we went to Gallows High and played on the football team together. He was a gnarly offensive linesman, and I was our star wide receiver. Runner Ricky, they called me. All right, and what does that have to do with tonight? Well, because George, the guy who drowned, he was on our team too. ジョージのごめんね。なんか感度戻ってない？ちょっと待ってね。わかんないな。本当？失礼します。ほら 30% になってなんでやねん。55ぐらいにしたかし。これ、保存。保存。はい、失礼しました。そうだね。OK。ジョージのことを教えてくれ。Tell me about him. What was George like? I didn't know him for long, man. Sad to say. We had our first team party on the night he drowned. He seemed like such a good dude. Ricky, were you there when George drowned? No, man. Once the party turned, I beat feet out of there. Man, I remember George and his girl there. There was a whole lot of love, man. I could see it. ジョージと誰？ジョージと誰だ？彼女のどうだって書いてある。なるほど。彼女がいたんだ。名前わかるかな？まあ教えてくれ。Ricky, listen, this is very important. I need to know everything about her. I didn't really know her before, or see her after that. I never even got her name, そうな man. のか。 I just remember he called her Bean. Then what did she look like? Please, tell us anything you remember. I just remember a pretty girl, man. I'm sorry. Ricky, you said the party didn't last long. What happened? We were just having a good time, and then the next thing I knew, everyone was running for their life. I looked up and saw a goddamn whistling man in the trees. And I never ran so fast in my life. I ran straight home. Didn't know about George until next morning at school. I'm
guessing it was whistling night, wasn't it? That the whistling man was just another kid. Yeah. I don't know how George died, but I always felt like if anyone deserved to die that night, it should have been me. And なんでなんでそのなんでとは聞けないんだな。いいあーあ逃げてなかった。そうだね。逃げてなかっ What たら happened if you didn't run? Forrest. no, I know what you mean. うん。 I wondered that for a long time, but yeah, 逃げてなかったらジョージは死ななかったかもって Thank いう you, 話かな。 Ricky. This ああ helps. ねえ。 Thank you. you got it, man. Anyway, I think it's time for me and Maxie to free up your phone う lines. ん。マ Thanks キ for listening, man. I'll let you to it. Night, Ricky. All right, folks. Looks like we got a new lead in the case. If anyone has any info about this mysterious being, please call in. If she was George's girlfriend back then, she's probably in her mid to late 30s now. Huh. Oh, we have another call coming in, but hang on. お What's up, Peggy? かわいさそうな名前じゃないけどね。ビーンって。そうだね。Peggy? まあミスター・ビーンしか知らないから。 You're gonna want to take this call off the air. どう Who し is た it? 何 Just do it. All right, folks, it's Oh, time for another track. ああ、ペンが。 Here's one to help you sit back and relax. We'll be right back ど リ after ラッ this. クス、どうリラックス、リラックス、リラックス、リリララックス。ファイナル、フファイナルファイナル吐息。ああいいねいいあ、まあまあね。いいでしょう。 I hope this is good news, Peggy. Who Who's have we that? got? Find out for yourself on line 1. 誰なに怖い怖い。怖い怖い。あれ Hello? ピザ屋じゃない Forrest, I'm glad I got back through あ、 to レスリー。 you. Sounds like it's been a busy night, huh? あれだよ。 Surprise! Oh. It's Leslie, our 警察、警 911 察。 operator. おお Thank you, operator. To come save us. It's so good to hear from you. Are you okay? I am. I'm driving back with an officer from Henderson now. We got back into radio range a little while ago. We've been listening in, but haven't been able to get through until now. 長い夜だよ。長い夜だよ。 Ever since you found Sheriff Nagai. Matthews, it's 夜 only だ gotten け worse. だ。 It's been a long night. Well, it shouldn't be too 明 much 日を待ち longer わび now. ているよ。 Glad I got through to you. I wanted to let you all know what's going on. おう。 I made it to Henderson. あ Turns out somebody had cut the phone lines, and they had no idea what was happening. あ。 After I told them, well, 何今、ビールを their 言ってた sheriff の sent a goddamn squad back with me to stop this. That's great あ news. 素晴らしい。 That's crazy about the phone lines. 電 Though. 話線切ってんの Do you think the whistling man cut them? I'm guessing so. I don't know how the whistling man did it. へ But that え。 doesn't matter right now. Listen, we're coming in hot, but we need your help. I know Gallows Creek isn't a big town, but if we don't know where the whistling man is, we can't get him. Her. That's where you come in. どうすればいい You can count on us. What do you need? It might be a long shot, but here goes. The whistling man already called up a few times. I bet she calls again. We're still a little ways out of town, so if she calls, stall her. Buy as much time as you can for us to get in. And while you're talking to her, try to figure out where she is. We'll be listening in, so once her location is known, we'll head straight there and end this nightmare. まあやってはみますけど。 I know you will. Heck, I can see the headlines now. Forrest Nash's interview of a lifetime. Anyway, I'll radio the other cars and tell them the plan is a go. Hopefully the next time I see you, it'll be with our killer behind bars. Take care now. We'll see you soon, Leslie. Oh, thank God. It sounds like this is almost over. We're nearly through へ this. え。あー、なんか、あれだな。これだな、私、今。うん。疑心暗鬼疑り深い私は。
まあでもレスリーの後ろではパトカーのピーピーとは聞こえてるから、うん。嘘は言ってないと思うけど、でもレスリーからしたら男か女かは定かだっていう話を自分からしたから、うん。まあ、それはそのね、対峙してみたけど別にどっちかだと思わなかったっていうだけなのか、うん。このラジオずっと聞いてたのか。ずっとは It's nice to 聞けて think, ないね。 Peggy, but I don't そ reckon う。で Dawn も is 電 gonna 話 give 線を up 切ったの without が fight. 今で、電話線できてたら別にいつでも頼めるみたいな。 But neither will we. コナン君的な。Let's get you back into the arena, champ. 大将。はい。 Time to turn the music off. はい。いやこれ。めっちゃ怒られるやん。そこ私ちょっと下げたな。消しなさい。はいはいはい。Bringing you back live はい。 now. Welcome back to the Scream with me, Forrest Nash. Forrest The Nash. line is lit up, but before I get to our next caller, 大量の I 電 just 話 want 入 to ってる。 say things are looking up. It's almost over. But for now, let's bring in our next caller. 一番。 Z。Evening, もしもし、 caller. もしも This is し。 Forrest Nash. Hello, Forrest. This is John Hedges. じゃあ、 I'm here with Huh? Casey. I wanted to give you an update on 誰だっ Jason. け？ John, is, あ、 is he ケイ gonna シ be ー、ケイ okay? シー。 He's a fighter. Oh. He'll be fine. We've got him stabilized and resting in a お bed. うおうおう。 We're preparing to move him to the hospital. 軍 Thank you 医。 so much. でもジェイソンとさっきのリッキーが仲間だったって言ってたよ I ね。 don't even want to think about what would have happened. Of course, そうだ Casey. ね。 We're just happy he's okay. John, なんかの Casey, 伏線 you two did all the work. Tell え、 Jason 仲 to 間っ get て言 well って soon た？ from us. 昔仲間だったみたいな。 Well, why don't you tell him yourself? パーティーの時にいたって言ってた。 Is this Forrest? ジェイソン。なんて言わなんれた？て言った今。相変わらずちょっと喋ってたら見てなかった。見てたけど入っていなかったな。うん。この人たち喋ってるときは黙って見るか。いや、そうだね。無理だな。うん一緒に、無理だね。CPU が、そうだね。 CPU が、うん。まだポンコツだから。ポンコチなだから、一緒には見れない。うん。あー本物だって。何を本物だって言うんだろうな。わかんないな。無視して、聞いてみようか。It is. 無難な。 I hope you're feeling better 無難 now. 心配 It's。good to hear you, Jason. How are you? Oh, well, you know. I've got a hole in my stomach, and there's a knife in my leg, but John gave me something to take the edge off. So, I might feel even better than either of you. Oh. Take it easy until you get to St. Gabriel's. I will. But, before that, I needed to call you. うん。 I'm guessing the whistling man is still out there? ああ。そのことなんだが。 I'm glad you なん asked, だろう。 actually. Ah, I なるほ wanted ど。 to talk to you about 何 that. 話すん Go だ for it. い。 We spoke to Roller Ricky not long after you were attacked. うん。 You spoke to Ricky? Was he... Is he alright? He is now. I mean, he was attacked earlier, but this call came after. Hey, guys, I'm really sorry, Eh? but there's a call on the other line. ペギ今 I just need to make sure we don't have another あ、まあそう situation. か。 You fill Jason in on what happened. I'll be right back. Sure, Peggy. Sorry, Jason. Where was I? Ah, ペ yep. ギーが別な電 Ricky's 話を受け fine. て You そんな don't こ need と to で worry きたん about だ。 him. That's a relief. He told us about George. Sounds like everything's finally coming out now. It's been tough to hold it all in. Sounds like you've been Ooh. holding back about something awful, Jason. I'm part of the reason my best friend is dead, Forrest. And the few who knew about it said if I ever said anything, I'd find myself in jail. For a long time. It was hell. And then the town just moved on. Like he'd never existed. うーん。そうだね。君が殺したのか。 Jason, I don't know how to ask, but did you kill George? No, of course not. But that あ prank あ、い did, たず so らしたのはジェイソン。 ン。I may as well have.
some of the guys on the football team had an idea for a way we could なるほど。 haze the newcomers. やりそうだな、フットボール。 Decided to plan a party in the woods あ and have the whistling man あ crash. あ、本当にらしい。 Stupid. うんうんうん We each had a role. I was the stabbed friend. ああ At the party that night, I left the group for a second. Met our whistling man. Pretended to get stabbed in front of everyone. あ。うん。 Started an almighty まあ panic. まあね。 Those あ screams. あ That was the last time I saw or heard George alive. How did George die, Jason? I don't know. I was playing dead. But when I heard her Huh? scream, Ricky mentioned a girl named Hmm. Bean. あ、びっくり Is した that。who you mean? Bean. Oh, yeah. I guess George did call her that. Yeah. He called her Bean. え、ビ I ーン、 heard her again tonight, ビ Forrest. ーンの声。 Her name was. What? 怖 What happened? い Are we still on air? ままま、電マーツクしていた How do we get it back on? マーフィー。犬のマックス、犬のマックス。 Reggie picked it up a while ago in case we ever needed to do an emergency broadcast. An emergency broadcast? Emergency? You know, nuclear war, alien attack, broadcasting a serial killer's location to the cops so we can end this nightmare. Fair point. It's in the storage area in the far back corner, こ up on の the wall. 隅の壁の You might 上 have。spotted it earlier when you were digging around for all those tapes. It'll have a big red button. Just press that. I'll see you when you're back. お前は何をするんだ、この停電の時にそんなとこに閉じこもって。おい、おい、出てこいよ。途方に暮れている。だってこの人さ、うん。後ろ見えないけどさ、後ろにドアがあったらもうどこにでも行けんじゃん。暗いってこと？暗くない。うん。電気はついてる。また地下まで行くのか。いやほら、あそこにさ、ドアあるじゃん、これ。おう。ここにずっとさ、うん。行き来おう。できたら、うん。こいつのアルバイは崩れる。ベベベベベベベベベベベベベベベ。出てるけどね、ずっと。ね、怖いんですけど、下までで行くの。嫌ですね。嫌なんですけど。じゃあなんか歌でも歌ってきまそうですね。うん。アンパンマンは君さ、Let's go! 勇気を出して。アンパンマンは君だ。力の限り。そうさ。で、そうさ。にらめくの。くら。レコードあるかな？物置の。ね、地下でさ、私がさ、前回行った時、なんかすごい、何のボタンこれ、何にもならないボタンって言ってたボタンがあったの覚えてる？覚えてない。覚えてない。ここに1枚ぐらいレコードないの？なんか、物置ってあれラジオとかあったとこ？そうそうそうそう。こっちか。ここの奥なんだけど、これレコードかと思ったら違ったわ。レコードない？暗くて何も見えない。脅かされるのかな？なんかもう一回感度。こんな高いかな？気分によるのかな？私の。目が疲れてるとかで感度変わるかもしれない。感度上がっ
上げてるって早いんだっけ？あ、そうだよ。なんだよ。逆なんじゃない？逆だよ、ずっと。逆だよ。あ、もういいんだよ。これでいいんだよ。18年。これ、急に喋るんじゃないよ。Why is this station so big? 本当だよ。内線電話も使えないってことかな、電源死んだ。ああ、さっきね、光ってなかったよ、ほら。本当だ。これ。うんうん。だから今、ベギーが何をしてるか私にはわからない。確かに。なんか、ここにレコードがあったりとかするのかな？ちょっと探していい？でも暗いな。うん。もう見えない。何も見えない。脅かされるからちょっとマイクから離れてようかしら。うん。あれだと思います。赤いボ That タン。 must be it. よし。開けるぞー。あ、おう。開ける前にちょっと、レコードないですか？でも見たもんな、ここも。うん。あれが、何も机も何も開かなさそうだしな。よし。カッチャカッチャカッチャカッチャ。それでは、電源をつけます。はい。はい、ポチッとな。Boom! We've got power. The whistling man. I need to warn Peggy. Oh my god。お前がどこにいるの？ついに来ちゃった、ホイッスリングマついン。に来たな。この中にいるのか？でもこの中にいるのか？まっすぐ行ったらもうわーとか来たらもうあれだぞ。死ぬぞ。でも、ここしかないよね。そっか。うん。微電源の場所なんてホイッスリングマン知らないからここには入ってこないかな。なんか音がした。え？上に行ったらもうペギ死んでるかな。あれドア開けなかった今。え？あれ押さなくていいの？内線。あれ、そうか。いないね、誰も。うん。Peggy, are you there? Are you... Peggy? I need to get back なる upstairs. ほど。うん。ふぅ。ふぅ。セーブ。セーブマン。あーおえ。おえ。ペギー。あ、カンカンまた持ってある。にきっかけでなったんだ。あれマジ脅かす演出だったってこと？かもしんない。ないな。
に開くじゃないか、ここ。鍵閉めてないもんね。コーヒー飲んでない？ホイッスリングね。ラジオになってないな。What the hell? なんだ？ね、なんかすごい音がした。音がした。で、左は？なんだって言ってた。では。エギー死んだか。エギーが死んだだけでいいならいいけど。ペギー死んだら、フォレストも死ぬでしょ。まあそうだな。逃げ道はないと。うん。あ、セーブになった。ちょっと待って、心の準備しとこう。そうだね。よし。よし。行くぞ。はあ、開いている。開いている。どっち先に入る？オンエアか。なるほど。オンエアの方いないな。まずちょっとペッて開けて。What? え Why is it locked? ロック。こっちから見たらい Oh るの。 no. いないな、ペギ Locked tight. これ入ったら中にいんのかな、そのー。内側のいやわかんない。そうじゃない、ね内側からロックしてでる。リッカーみたいに出てくるのかな。バリーンって。行くぞ。いやね。はい。入ります。はい。 3、2、1。ナッナッシュビル。おや Peggy, where'd you ペギ go? ー。今なんかいた。 No way. あ、いる This いるい can't る be いる。 happening. あ、なんかやってるな。見よう。あ、なんか押した。あ、電話して A きた。 call. 電話してきた。黄色いボタン。ちょっと待って。だぜ。 What the? こんなだったんだ。すげえ。 Did Dawn press the Peggy まあ button? ちょっともうちょっ Does と she よく want 見 me る to hit it on my end? そうだね。何も書いてない。武器。お前、レコード持ってないか、レコード。警戒しすぎて。警戒しすぎて。ホイッスリングマンみたいんですけど。何ですか、何ですか。ホイッスリングマンみたいんですけど。そう見たいんですけど。ワイスリンが目の前に立ってますよ。なるほどね。はい。ああ、まあでも女性か男性かって言われたらわからんね。いや、立ってる姿は男性っぽいポーズだけど。でもなんだっけ、怒り型のコート着てるだけでさ、腰は華奢よ、そんなに。足の感じとか。なんであんなジョジョ立ちみたいになったの。はいはいはい。電話に出なくてイライラしてる。大丈夫かな、これ時間経ったら暴れ出すとかないかな。猫だ。ハッピーバースデイズ。現実逃避。ペグから8、M、M よりだよ。誕生日ペギーのお母さん。ペギーのお母さんが彼女、いや、わからん。そんなことないか。年齢が違いすぎるな。ビーンって呼んでたけど、まって言ってたもんね。そう、ま。で、今は30代半ばだろう、みたいな。あ、そっか。熟女好き。
エギーって何歳ぐらいだったっけ？なんか昨日プロフィール見たけど忘れたな。わかんないけど。まあまあ出ますよじゃあ。はい。えい。何が望みだ？ Good to talk to you again, Forrest. うん。You know, I've really enjoyed our chats tonight. I guess we've had some moments. My favorite was when Ricky ran you out of the rink. Ha! You sure did get me then, Forrest. Where's Peggy? Have some patience, Forrest. It's almost the end of the night. Almost the end of the show. But it's not over just yet. Got a little time still. So let's make the most of it. やりたくないんだ I'd が。 rather not if that's okay. Oh, Forrest. なんどうしたどうしたどうした？ I thought we'd end tonight's Whistling Man special with a special guest. The one who started it all. Let me take that out of your mouth and... You crazy bitch! Let me go! Welcome to the air, Mr. Teddy Oh. Gallows Jr. Wait, うん。 It's all gonna come out tonight, Teddy. Your daddy and his money saved you 20 years ago. But even if he crawled out of his coffin with all the money in the world... wait. Where the hell is Teddy? How are you talking to him if you're here with me? Because I'm not there with you, Forrest. I'm here with Teddy. うん。 And if he says where that is, well, he knows he'll get it. まあこれペギーなんだろうけど。 Who am I looking at? 違うな。 Forrest Nash, let me introduce you and all of Gallows Creek to my boy, Henry Barrow. バロおー。ー。なんだっけヘンリー・バローは。ジョージ・バローの息子。あっていうか身ごもったまんま身ごもったのあの時にパーティーの時にすでにジョージ・バローってそのパーティーの時にさ、うん。さっき誰だっけジェイソンお腹刺されたジェイソンがふざけてさ、うん。逃げて森のパーティーね。とでその時にもうビーンとそのジョージ・バローは、うん、まあ子供ができてる状態だったってことになる。いやヘンリ Hi, ー Henry. Nice to meet you. He's just shy. 切られた釘。あ Whistling men. あああ、やっぱ二人いたんだ That。二人はい explains た how の you were か。 always able to get around town so quickly. And that's how you escaped the secret archives in the newspaper office. Don't think I forgot about that, Forrest. Locking my sweet boy away like an animal. And Murphy, he was right, wasn't he? He did fight a man. うん。 He did. I taught my boy to never run away from a fight. Hang on. Did you say Barrow? Then are you? Let me just get this mask off. Damn uncomfortable thing. No wonder Mooney went crazy wearing this. There we go. Marie Campbell? スープの George's old girl. Oh. Well, it sure Campbell. has been years ごめん since 今 I の私の last ジョークです saw. Oh, God damn it. でもそうドーンがキャリーあ違う違うマリー・キャンベンキャリー・マンピャミパンピャミになったいやもうパンピャミ言えないんだよ一生パンピャミは言えないんだけどマリー・キャンベルさんだったんだ初登場かないやボードにちょっといたね多分確か写真消しちゃったかなまあ写真を見たところでっていうところもあるんだがところのところも写真消してるわいけるはいではそうだねドーンではないんだ Marie Campbell. So, not Dawn, huh? No, なるほど not Dawn. What are you going to? おうイエス Everyone's gonna know now what Teddy did. ああそれによってはもう He killed George that
どうでもいいかもしれない。TD は。20 years ago. うん。 Listen to me. うん。 You. Ah! You're gonna talk when I talk to you, and not a moment めちゃめちゃ before. 叩かれてた。 Meanwhile, Forrest, I'm gonna give you the chance to talk. うん。 You're gonna help me reveal what really happened to George all those years ago. ああ、そうだね。OK。知りたい知りたい。 Okay, Marie. I'll do it. Good. うん。 Then let's talk about the night George was murdered. Murdered? Listen, I. めっちゃ叩くやん。 I said you speak when you're spoken to. もう TD はダメなやつだな。Now, うん。 I know you've done some good work tonight in piecing together what happened to George 20 years ago, and that's why I want you to interview us. OK。Interview you. All right. I can do. Thank you. I want you to help me and Teddy tell the story, Forrest. Do a good job. And hell, you might be the only one to leave here ありが alive. とう、頑張る。自分だ I け。 need to drag this う out. ん。ああ、まあそうか、これ If I can が buy Leslie time to 時 get back 間 to を稼いで Gallows みたいな Creek. ののあれか。 If I can find out where Marie で、マリーの is. 指場所も突き止めるのか。 Teddy, we'll start with you. Just 地図ないん walk だ me よ through な what。happened that night. How did it start? How would I know? セーブする暇がない。あ、いや、いけた、いけた、いけた、いけた。いけた？いけた。TD がなんか喋ってたけど。 It was 20 years あ、そんなこと知ら ago. ない。20年。殴れ。殴れって出た。殴ってもいいかな。殴れま、と思ってね。殴れマリーって言えば、言ったら、ティディが味方がいなくなるから意固地になるかな。このプライド高そうな男は、どうしてやろうかしら。引き伸ばすには。正直に話すんだって言って、きっと、正直に話すんだって言っても多分、僕は本当に何も知らないみたいなのをもう一回言って、多分単純にまたもう一回殴られると思うんだけど。うん。じゃあ殴るっていう必要もないね。そうだね。で命が惜しくないのか、なんかあんまり聞かなさそうだけど、どう思う？なんかどっちかかなとは思うんだけど、プライド高いから、なんか命が惜しくないのかって言っても、なんかあんまり響かなさそうな気がするんだよな。うん。正直に言ってみようか。うん。諭してみよう。 Teddy, be honest with me or we're both going to die. 誰とも死ぬ。 Forrest, I'm trapped here with a psycho. やっぱり殴られた。 What the hell? God damn it. Okay. Our first team party was coming up. And when I saw the date it was scheduled for, I had an idea for a way we could prank the new guys. うん。うん。そうなんだよね。そもそもなんとかかんとかムーニーは別は別でいたんだよね。うん。で、それはそれで警官に追われてなんか池に落ちたみたいな。川に飛び込んだのと同じ日に同じことを同じというかいたずらをしたってことよね。うん。だからムーニーが姿を消した夜かい？ It was the night Mooney, the original Whistling Man, vanished. Isn't that right? That's right. うん。 And hell, it seemed too perfect to pass up. I was just surprised no one had ever thought to do it before. Wait. You mean this was the first Whistling Night? Keep talking, Teddy. We went up near Whistling Point. God, who was there? Me, Jason, and George, of course. But George didn't come alone. He brought Marie. And Roller Ricky,
He was there too, wasn't he? Yes, Ricky was there too. Runner Ricky, Hmm. our wide receiver. I helped him off the bottle, you know. Because I'm a decent man. Is that so? Yes, it is. He came apart one day. Some people do. He had some issues. Wasn't stable. I didn't want him to hurt his chances in life. So, I helped him keep himself together. You were afraid he would talk about that night, weren't you? Keep talking. About midway through the night, we put the prank into action. We looked up at the trees and saw Jason there. Bloody, like he'd just been stabbed. And the whistling man. Everyone ran, screaming. George and I and Ricky, we got left behind. But Ricky was in on it too. I know he was. He and Teddy were as close as anybody. Teddy must have told him the plan. おー、もう、なんかリッキーは知らなさそう No, だったっ Marie, す you're よ。 wrong. Ricky didn't know. What? Did you miss that part of the broadcast? I spoke to him earlier. He had no idea what was happening. He said he was as terrified as anybody. Isn't that right, Teddy? You didn't tell him, did you? Ricky never could keep his mouth shut. If we told him, he would have given everything away. But he... well... It doesn't matter. He didn't run his mouth enough to tell anybody about it afterwards. He's still guilty. It was just a stupid prank. あー、まあね。殴れマリー。 How can you still say it was just a prank? Oh, come on. 殴った。 God 結 damn 局。 it! You made George think Jason had been murdered. He thought his best friend was dead. And so tonight you stabbed him for real? It's the role he wanted to play. はあはあはあ Jason's still alive, Marie. He was with a friend. We talked her through how to stop the bleeding and got him professional help just in time. Oh. Well, shame he didn't have the good sense to die earlier. He's gonna regret that. Enough about him. Me and George took off running, but somehow we got separated in the woods. I ended up near the bottom of Whistling Point, and when I noticed George wasn't with me, I panicked. And then, I don't know how he snuck up on me, but the whistling man grabs me. お I ー scream, and he starts laughing, telling me it's just a joke. I can stall for time here. うん誰だったあー誰だっ Who た was it, Marie? Who was the whistling man? I suddenly recognized Huh? it was Chuck. Chuck Brody was the whistling man, laughing away. But then he stops, and he's looking up at the top of Whistling Point. What was he looking at? え、なんか吊るしてたの What happened next? Nothing. I mean, it was just Teddy? George fell off Whistling Point. 君はどこにいたんだ Where were you when it happened? I, You pushed him. え You were up there. You were dressed as the whistling man too, and I didn't push him, god damn it! I just chased him up there and he kept backing up. あ When あ I saw he was about to go over, I reached out. That's what you saw. you liar. It's not my fault. He didn't know it was a joke. If he'd had any brains, he would have realized. Ugh. You bitch. No one's going to believe this. After all you did. チャック・ブロディって誰だタック、なんかどっかで聞いたな。いや、どっかで聞いたな。ちょっと待って待って、メモにも書いてねえな。
もっと最初からメモしてればよかったな、私も。いやーマジで今日のメモしかしてない。もう終わりかけ。終わりかけ。いやなんかでもどっかで聞いたんだよな。クブロディ。ジャック・ブロディって空手の人？ジャック・ブロディ？クブロディどっかで出てきたよね。どっかで出てきたけど、もしかしたらなんていうの、部屋の奥にあるうん、掲示板にあっただけなのかもしれないな。まあいいか。とりあえずどうして今隠蔽するんだと。そうだよ。正しく。そうだとは思ったけれども。ああ、ル君いい。ル君がいい。いいとこ。そうね。What happened that night was tragic. It should never have happened. But it was a mistake. It was just a stupid joke gone wrong. So my father sent Clive out to clean it up. Why? 父クライブ。My future. George was a blip? ああ。He wasn't a blip, Marie. His father 何も covered 言 it わない up 方が for よかったの me. かな今の。I searched for George's body all night, but Sandra found him the next morning while out jazz running. she found him in the river, but she lied about that to protect Teddy. She said something about her rent going up, unless she... Teddy, did your father own Sandra Sharp's dance studio? It's Gallows Creek, not Sharp Creek. もう一度殴れ。 Hit him アメリ again, カンジ Marie. ョークがよくわからない。 Yes, ナイスマリー。 we own most of the town. そうだよな。 That's it then. Your father was going to run her out of business unless she lied and said she found him in the reservoir instead of the river. What my father did in his business dealings is nothing to do with me. The false reports. That's why you killed Sheriff Matthews too, isn't it, Maria? Not just to get him out of the way, but... Everyone was in on it, Forrest. Even the coroner wrote a fake report. Said George was drinking. That he just got himself into trouble. And I saw. I'm sorry. For all it's worth, Virginia didn't have much of a choice. She had a sick sister whose treatments she couldn't afford. She played along with the gallows to save her sister's life. And her own. even still, she should have told the truth. I did my part. I tried everything I could think of. I even went to the newspaper, but no. That coward killed the story. We'll take care of Maurice Russell later. ああ。実際に警察が2人を死んだだけで、あとは生きてるんだよね。警察2人死んだね。まあ同情しとくか。 You've been through hell, Marie. I'm sorry. You've got no Oh, idea. yes. Started. He shouldn't have pushed my George off a cliff. He should have been punished. It's coming to a stop. At least for now. Here. Where George and I ずっと初めて出会ったこの場所 before he joined the football team. Was right after he shot the winning throw. Wait a sec. スロー。ウィーニングスローって。ウィーニングスローって。なんかこっち来た。こっち来た。
なんだよ、何してんだよ。ウィニングスローってなんだよ。ウィウィニングスロー、これ、時間あんの？時間ある？時間はありそうだな。ちょっと。グーグルー。ウィニングスローってなくない？ウィニングスローってないぞ。検索できない。まあでも、どうなんだ、少なくとも、フットボールではない。ローラースケートでもないんじゃないかな。ちょっと体育館か。そうだね、体育館だったらなんか何かしらでも。玉系だね、玉系。いや、マジ、こんな Google さんでもわからんことある？体育館か？ Gallows Creek High, in the gymnasium. That's right, Forrest. おー。Not that it matters, but yes, そうだね。 we're here. Anyway, I think that about wraps up the interview with Teddy. So, もうネタバレしたの今。where? Peggy! Teddy? You gotta help me. Quiet. You'll talk は more later. 何？ペギー、そこにどこにいる？ Someone who mattered more than you ever did. ある？おい、おかえり。よかった。見れてます。あ、今見れてる？うん。いいところで。いいところだったね。うん。Peggy, it's been so long since I've seen your face. I worried you wouldn't come. Marie! Oh my god. I thought you... And here I was, thinking you'd forgot me. I'd never forget my own sister. Sister? Peggy, what's happening? Why are you even there? Wanna explain, Peggy? Earlier, while you were speaking to Jason, I got a call. Do you remember? Well, it was from Dawn. She said that my sister Marie was there that night George died, and that I should come to the gym for a reunion. And when you walked in, you found out. That my sister is the Whistling Man. Good to see you too, Peggy. Why didn't you tell me any of this? She said that it was my last chance to see my sister. I knew if I told you, you'd try to stop me or come with me when we need you on the radio. Oh. And I just... なるほど。I'm sorry. ごめんね。 This has to be a lot for you. I just... What happened to you, Marie? You just disappeared one day. Disappeared? I was thrown out, Peggy. I begged Mom and Dad to do something about what happened that night. But did they care? No. They told me to stay quiet. They only cared when they learned I'd been with George. And Marie, I'm so sorry. I never knew. it's not your fault. Really, it's Mom and Dad I should be seeing right now. But since they're dead and gone, well, I'll have to settle for the next best thing. 事前の策なんだ、急に事前って何？次の前の策。次の前。だから父ちゃんと母ちゃんが、お前がそんな男といる方が悪かったんだからお前が黙ってなさいって言われて、大好きだった彼氏のことを助けてくれなかったと。だからもう私マリーは父ちゃんも母ちゃんも生きてたら殺すつもりで帰ってきたけど、2人とも死んだから私が殺す必要がないから、じゃあどうしましょう。ペギーのことか、ってことか。で友人を襲ったのかって書いてあるけど、友人だから友人を襲った。友人はさ、友人誰？警察官？いやさ、迷路の真ん中に一人で気もしないモリーを待っててめっちゃ追っかけられて、うちらが迷路で助けた子。
うんうんうん。であの子は両親がいないのよ。ああ、友人自体はお家に帰りなって言ったら、いや僕は別に両親いないんで大丈夫っすみたいな。うん。だからなんかまあなんかすまなかったねって言って、いやいいよいいよみたいな。なんかでここにいる3人とも両親いないのかみたいになったっていう子。だから多分、友人を襲ったことを聞きたい気もするね。なんで友人をわざわざ襲ったのか。だって一連関係ないからさ。だからまあペギーか友人。だからちょっと聞いてみてもいい？うん。だからセーブしとこうか。イェーイ。セーブを2にしとこう。で、だから友人を襲ったのか。Wait. Is that why you went after that kid in the maze? Eugene Stein? Because his parents? That's right. 何が？ Eugene's parents were there that night too. But they got themselves killed な in る a ほど。 bus accident. And since only their child was left. Murray, please. Mom and Dad are gone, Peggy. なるほどなるほど。 Besides, you forgot me. Just like the rest. You forgot. Marie, Peggy never forgot about you. どうしたフォレスト。 Keep your mouth shut. She kept a card from you. She kept it here on her desk. What card? The card you made me for my 8th birthday. 見ててよかったね。What does it say? 大事だった。ね。Happy birthday, Peg. Now you're great and 8. まさかの。 Love M. Henderson police! Freeze! No! Henry! Get out of there! Peggy! Oh. We have 2 wounded, and we're in pursuit of the suspect. Henderson police! Freeze! Forrest! Leslie, how's Peggy? She's been cut pretty bad, but we're here now. なんだ。何されたペギ Be ー。 okay. どうしたんだ最後。撃たれたのか？どうした？ Hey, 撃たれたの officer! か。 I need you to look after Peggy. She needs help. Now, we got here ペギー just も in the 一緒に nick 撃 of ったの？ Where's Marie? お She bolted right as we got here. 逃 The げてっ police た。 are right on her heels. It won't be long now. It's over. あじゃあまあホイッスリングポイントに行ってるんだろうな。Well, folks, it was a long night, but we made it through together. I'm gonna head off to go check on Peggy. This has been Forrest Nash. この番組からどうやったら降りられるんだ？まあ明日はいい日になりましたよね。 Let's make tomorrow better. 終わったおおー。うるさい。ここどこ？ここどこ？いくついて。なんで？めっちゃ爆音。おしゃれ。何これ？ピザ。ポンテイピザ。あれ？まだ終わってない。ホイッスリングポイントいったな。最後まで聞けるのかな。状況知りたい。あんま入ってねえってことある？ポンテイピザね。私が見つけたなんかこう重要そうなものがここにあるのかな。顔写真ある。こんなんだったのか。へえ。サンドラ。これがサンドラ。ジミーはジミー。ジミーを探せ。高校生だったからかな。フォレストいる。ペギーとフォレスト。どこ？上。こんなんですか？ダンディー。こんなんだった。あとモーリーこんなん、マーフィーこんなんだったわ。
あ、空手フェザー綺麗。一番これなんだ右の。あー、ヘザー。チャード。ちょっと待って、マーフィー。これは、アイスリムモンっぽいとこきたれはな。おっと同じ運命か。あ、こんなんだった。ティー・ギャールズ・ジュニア。プライド高そう。で、だからこの二人がいたずらしたら、もう最悪なことになったっていうことなんだよな。で、そのバツついてる人誰？マルティネス。マルティネスだけ死んだってことだもんね。マルティネスなんでマルティネス？もしかしてはい。なんかできることあんのかな？なさそうだ。これさ、マルティネス生きる方法あったんじゃね？最初の最初。ちょっと待って。飛び降りた。飛び降りた。急に始まるな。ここに来るとかないよね。いや、まあそれはいいけど。最後バーンって来たら死ぬぞ。マルティネス、ほら、警棒か、テーザー銃か、なんか武器持ってくでさ、最初の警察の車のとこ行ってレスリーがなんかボッコで叩いてたところ、あれテーザー銃だったらマルティネス生きてたんじゃね？っていう。したら一人も死なせないでエンディング迎えたら新エンディングとかあんのかな？いやマジそれだったとしたらつれえ。最初の最初だけどな。終わったぞ。なんか終わったぞ。終わっちゃったってことは飛び降りたけど見当たらないということは、歴史は繰り返すってことですかね。そうですか。じゃあもしかしたら本当マルティネスを他の武器でやってまたうまいことやったら新エンディングがあるかもしれない。全てのエンディングを取得する方法っていう、じゃああれがあった。いろいろあるんだな。なるほど。じゃあまあこの動画としてはこのキラーフリークエンシーはこのエンディングだったということで、大変面白かったです。いやー、まだまあ次もなんか推理門みたいなのやれたらいいなと思ってますので、その時またよかったらお付き合いくださいませ。皆さんもご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回違うゲームでお会いいたしましょう。バイバーイ。